Okay, so we start with the group composition. What is group composition? Today we will be talking about and group norms, group rules, then group cohesion. So these are the topics which are going to deal today. Now, when we are talking about the factors which is trying to affect the group dynamics. So, what are the factors? We have already seen what is called as group dynamics. So, when we talk about group dynamics, it's a force which is trying to bind you inside the relationship which is creating inside a group, how you stand in a group, and what are the factors which is trying to affect this group dynamics is when your goals and ideology is totally different from your group, or you have some past experience, so you were already in a group and you have some bitter experience or like that, even that can affect your group dynamics. Or the associated factors, see, when you belong to a group which is exclusively for a caste, when you feel that particular thing, you have some association factors when your peer friends say why you want to brand yourself to a particular caste or a community. So there is are the associational factors which has some relation with your group dynamics, and most important is your psychological forces. So the psychological forces play a major role in affecting your group dynamics. Now let us talk about the groups. So yesterday we were talking about the what is called as the formal organization and informal organization. So how this formal organization has its characteristics, we call it as a COVID behavior, and they have their own beliefs and assumptions, and it is purely based on the perceptions, attitude, what the people inside the group has, and it is based on their values, their joy, feeling of anger, and the group norms, the rules and regulations what they have in their group. And main focus is on the informal leader. As we know, informal, we have a person as a leader who has been elected, but informally, if you talk about informal organization, this particular leader is one among the group who has been, not through rules and regulations or through some means, because of the interest and the likes and dislikes people have towards him, a person is being elevated to a leader from the informal organization. And regarding this formal organization, we call it as an overt. So this is a socially, when you look at a group, so we can easily identify the particular group with that, whether it is an informal organization or a formal organization. So when we look at the formal organization, they have their own goals. These goals are, we have to understand the personal goals and the organizational goals. So when the people who are working in the organization, when they want to satisfy their goals, and in order to satisfy their goals, they are putting their effort in order to achieve the goals of organization, which is called as the organizational objectives. So they try to accomplish the organizational objectives. How it is being done? Only it is being done when people look at the behavior, how they have to work in an organization. They have their own rules, that is the policies and procedures which has been formulated formally by the company or the organization, and which is being communicated to the employees who are working in the organization. So there you can have a policy about the company which can be initially intimated to all the members, how we have to do that is a procedure. Regarding job description, what type of a job it is, what is about the job, like our specification about the job, totally about knowing about the job, what we are going to do. Then the resources, here we are more focusing on the financial resources. Then the authority structures, when you talk about the organization structure, it gives us the idea about the authority and responsibility in the organization. So the flow of authority, the flow of delegation of authority, the flow of communication, the channels what we choose, already everything has been finalized, and we follow a proper communication. Here we call it as a formal communication, and we have the products and service which are under the formal organization. The next one is regarding the group structure. As the topic is related to group composition, I thought you should know about a formal and informal organization, and if you have any doubt about it, you can refer to my previous videos which is being posted in the YouTubes. So when you talk about the group structure,
how this group structure, how it is being made. So it is an interrelation which is being between members who are working in the organization. Now, how we design this group structure? We design this group structure based on the groups that relationship. What is being, that is the interrelationship which is formed between the people who are there in the group. So we have to talk about the group norms, group status, communication structure, then the roles, what is to be played. So when we talk about the roles, what is to be done in the organization, we have to focus on this behavior. So what is this behavior is all about? How this particular resources are to be used. So we are talking about the status. So the status of the individual in a group. What are the rules and regulations which the group has to follow? That is the group norms. And regarding this communication structure, whether it is a permitted means of communication is being done. So whether there is a informal communication, we have to emphasize on it. Now, regarding this group properties, norms, and statuses, let us see what are actually there in these norms. So, norms is nothing but it is an acceptable standard of a behavior. Norms is we can follow this. Okay, we can use it. We can follow it. We can have this as a policy. That becomes a norm. So, it is within a group which can be shared by the members, within the members, and this particular norms it will help you to go for the functioning, to know the functioning. That is how the a particular organization will be like whether they are going for a proper functioning, whether everything is being regularly done, whether they can go for predictions. That is what is predictability. So collectively we can expect when they have their own group properties, they will be functioning in a regular way, and you can easily predict what could be the net outcome of it. These norms are nothing but it is an evaluative nature. That is what we should do. As I told you, we have to focus on what we should do based on your valuable judgments. That is in situation. So when something is happening, how you have to behave in this situation. So that is given as a norm. See, when there is an accident, we have to file first we have to call an ambulance, then that we have to go for a rescue. So there is a norm. You can take the particular victim to an hospital. You can make them admit in the hospital. So for that, there is no need for FIR to be filed. So there are a lot of situations. So we have to know the norms, what we have to follow, and we try to adjust to one's behavior in order to be conforant to the particular group. Now let us see what are the norms. So we have the performance norms, social arrangement norms, then resource allocation norms, then appearance norms. So these are the various norms what we have. Now let us talk about what are the causes which is being done for the informal organization. Why these informal organizations are being carried away, and why these particular informal organizations are being formed. So first, when you talk about this, we have to talk about the desire to socialize with others. That is, people or personals who are there, they will have to overcome the specialization what they have in the workplace, and also they have to overcome a psychological fatigue or sometimes boredom doing same work, boredom of the job, because they have to satisfy their own social needs on the job. So we have to talk about the relationship, which is very, very important. The focus is on the human needs. So when you talk about this, there is a formal lines of authority which does not have more attention. So though we have a formal line of authority, we are not much attracted towards. So we go for an informal organization structure. And there is one particular saying which is given by Keith Davis. He says that along the men's technological imperative, there is also a social imperative. This is very important. So technologically you are connected, but socially also you'll be connected when we feel I'm isolated, I'm lonely in the organization because there is an authority. I report to my supervisor, but I have to mingle with people because I don't feel like I'm isolated. என்ன மட்டும் தனியா வச்சிருக்காங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும்.
லோன்லினஸ், எனக்கு யாருமே இல்லைன்ற ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வரும். அல்லது எனக்கு ஒரே மாதிரி ஜாப் இருக்கு, போர் ஆகும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணுவோம்னா மத்தவங்களோட நம்ம மிங்கிள் ஆக ஆரம்பிப்போம். சோ அங்க மாதிரி வரும்போது தான் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன், இன்ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். when we talk about this job specification என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்சனலா ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்தை நம்ம வந்து டாஸ்க்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். So we are trying to concentrate on some particular task what we are trying to do. So when we are doing it, we are talking about the machinery. So when we have more specialization, I feel like routine அதே work பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரு மாதிரி இதே வேலையா இருக்குன்ற ஒரு boredom feeling வரும். So in such situation what happens is we will try to go for a degree of informal organization. So we focus அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா ஒரே மேல ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஓவரா ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆயிட்டோம். ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஒரு மோட்டிவேஷனல் ப்ராப்ளம் நமக்குள்ள வரலாம். அப்ப என்ன ஆகும்னா என்ன வேலை பார்க்கறோன்ற ஒரு லெஸ் ஒரு ஃபீலிங் வரும், ஒரு ஆட்டோனமி அல்லது உங்களுடைய ஒர்க்கை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபெட்டிக்கா என்ன வேலை பார்க்கணுன்ற ஒரு மீனிங்லெஸ் ஃபீலிங் வரும்போது we will try to go for informal organization. அந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் தப்பிச்சுலாம் ஓகே அப்படிங்கிறது. இப்போ இது எப்போ வரும் அப்படின்னா லைக் there is a disparity. ஸோ அந்த டிஸ்பாரிட்டி வரும்போது நிறைய டைம் இருக்கு, வேலையை முடிச்சிட்டோம், பெட்டர் இந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல மாறி போகும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது that is called as informal organization structure ஆகும். Next one is hierarchical control and communication. So this is very important because of the hierarchical commitment when we are working in a very large organization. And you know, in hierarchy we have this supervisor and subordinate relationship. We cannot separate the decision makers and decision implementers. It's very important. யார் டெசிஷனை உருவாக்குறாங்க? ஹையர் அத்தாரிட்டி. டெசிஷனை யார் செயலாக்க கொடுக்குறாங்க? லோவர்ல இருக்கக்கூடிய சப்பார்டினேட்ஸ். அப்ப அவங்களுடைய தொடர்பு கண்டிப்பா தவிர்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் இங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அவென்யூ, அந்த கண்ட்ரோல்ல இருந்து வெளியில வரணும், ஒரு அவென்யூ வேணும். அப்ப வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இன்ஃபார்மல் சோர்சஸ். சோ இது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல பெரிய ஒரு பாட்டில் நெக் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, then talking about the types of informal organization. So informal organization பத்தி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. We talk about Mayo and Lambert styles of organization. So what are the big things which are there in this informal organization? We have what is called as apathetic, erratic, strategic or conservative. So when we talk about apathetic, we are talking about how the situations or empathy mari illa erratic தானா ஒரு strategy மாதிரி கூட நம்ம informal organization ஆரம்பிக்கலாம். அல்லது conservative னா ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு environmentல we can go for informal organization. So these are the situations where we have to go for an informal organization, or how do we go for forming informal organization. Now let us look at what are the problems which is arising due to this informal organization. As we know, this informal organization is trying to lead us to some of the concentrating theories, but still there are some problems. So first one is, we know there are some difficulties also which is arising, which is also arising in the particular concept. So when you talk about the resistance to change, we have to talk about this organization. See, when I want to make some change, I have to change. But sometimes what happens is in this informal organization, there are some tendency, that is we want to maintain the status quo. So நான் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கேன், நான் இன்ஃபார்மலா இவங்களோட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது, க்ளோஸ் ஆகுது, அப்படி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வரலாம். So this is with respect to resistance to change. So what happens is we try to protect the values and beliefs what is there. So இந்த மாதிரி வரும்போது there are a lot of constraints when we want to make some modification. So we have to work in a tight schedule like 5 days a week. So we'll be some people ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கான இன்ஃப்ரீஜ் பண்றாங்க அந்த ரைட்ஸ். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்காக ரெசிஸ்ட் பண்ணும். தென் கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா லைக் நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு வந்து டைம் கொடுக்குறீங்க லஞ்சுக்கு, பட் ஏன்னா வந்து சில குரூப் வந்து காசிப் சும்மா எதையாவது பேசிக்கிட்டே இருக்காது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 30 minutes பிரேக் கொடுக்கும்போது டோட்டலா என்ன ஆகும்னா ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் அரைஸ் ஆகும். ஸோ இன்ஃபார்மலா நீங்க சாட் பண்றீங்க, அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்றீங்கன்ற மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஃபீல் பண்ண.
rumor we know அந்த ஒரு விஷயமே இருக்காது, but it is a very good example for grapevine communication. So what happens is trying to create a wrong information. ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்காது, பட் அது இருக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல, that is called as a false rumors. So இது வந்து total work distort பண்ணி அந்த environment upset பண்ணிடும். Then pressure to conform to the particular group. So நமக்கு தெரியும் ஒரு group form பண்ற norms இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேயே நம்ம அந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை கொண்டு வந்துரும்னு சொல்றாங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிஹேவியர் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா it can cause us ரிமைண்டர் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு பிசிக்கல் அபியூஸ் அல்லது ஹராஸ்மெண்ட் வரும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு. Now we will talk about how we are trying to deal with informal information. அதாவது எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து அதோட அவுட்கம்ல எப்படி சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸை கொண்டு வரும். ஸோ இது வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் கேன் பி ஃபேவரபிள், நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஃபேவரபிள். ஸோ இன் தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் we call it as unfavorable. So we have to adopt some actions in order to make it. So let us see what are the actions we are going to deal with. So first one is we have to go for ignoring informal organization. We can use informal organization. So first one is when you're talking about ignoring. See, we have to fully ignore the existence of informal organization. There is no need in talking about. So when we ignore it, there is no interference. But that is the impact. The impact what we get, because suppose the management is ignoring this total situation, then there is no problem. So we can evade particular thing which is giving us some destructive clutches also. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த குரூப்புக்கு ரொம்ப லாயலா இருக்கலாம், ஒரு ராயல்டி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது என்ன இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அதை விட்டுடும், அதை பத்தி பெருசா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம்ன்றது. The next one is talking about making use of informal organization. இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபார்மலும் சம்டைம்ஸ் இன்ஃபார்மல் ரெண்டுமே தேவைதான். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு எங்க கரெக்டா ஃபார்மல் இருக்கணும் எங்க இன்ஃபார்மல் இருக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு we have to cut it out, like we are using scissors. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ராப்போர்ட் வந்து அந்த இன்ஃபார்மல் லீடர்ஸ் கிட்ட கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ when they create it, they get all the valuable information. So what is happening, இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா தெரியும்ல ஒரு குரூப் இருக்கும், அந்த குரூப்ல யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துட்டு என்ன நடக்குது அந்த குரூப்ல நம்ம ஒரு வேவு பாக்குறது, அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மலா நம்ம பண்றது வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல பண்ணுவாங்க. சோ அதுவும் நம்ம அதை டீல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன். So the manager, what you should do is you should make the employees feel and accept this informal organization, and also you should consider what are the possible influence which will be taking the deviation. எதனால நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு செக் பண்ணணும். Now let us talk about the focus on goals of individual behavior. As I told you, this organization behavior is also always trying to focus on what should be people do at work, not at his home. We are talking about what you should do at workplace. So the focus is on the individual behavior, which we have already seen about attitudes, personality, perception, learning and motivation. Now we are talking about the group behavior, that is norms, roles, team building, leadership and conflict. Then regarding this culture and human resources policies, which we will see in the next classes. So when you talk about group properties, we have what is called as roles, norms, status, size and culture. So all these factors we'll be talking about the group property. So now how these norms are being done. So how these group norms are being fixed. So when, as I told you, this group norms is nothing but it is like a pattern how we are trying to do with reference to some individual points with their own behavior. So these norms are a summary of like influencing process. So they give highlight like what are the points we should go for controlling. And these norms, what they do is gradually they put the process in a very shortened way, so you can make it as how you are doing it. So when you talk about this group size, so when you talk about this group size, we have to talk about this how this group is trying to do, like when the group is very large or group is very small, that we will see in the last slides.
Then the group roles. So this group roles, we are talking about this behavior. What is expected of a person? So நீங்க ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்கன்னா, அந்த ஒரு சோஷியல் யூனிட்ல இருக்கீங்கன்னா, நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? For example, you are in a family. You are in our class. So you are having some friends. So you have different roles. So you should know how you have to perform your roles, and you should know how there cannot be any role conflicts. When you talk about this roles, we have to talk about this role perception, role expectations, and leadership. So role perception is what is expected. So what is your expected behavior according to your own perception in your group? So this is the person is trying to do some work based on a stimuli. So எனக்கு வந்து இந்த ஜாப் இதான் அப்படின்றது என்னோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு என்னுடைய ஒர்க் எப்படி நான் பண்றேன், எனக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க வச்சு நான் அந்த ஒர்க்கை பண்றேன். அல்லது இந்த ஒர்க் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கான யாராவது சொல்லி கொடுப்பாங்களா, ஸோ அவங்க எப்படி நிறைய பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை வச்சு நான் வந்து இந்த ஒர்க்கை பண்ண ஆரம்பிப்பேன். This is how I perform the particular group, work in the particular group. Same way talking about the expectations. So what is expected of your role? So role expectation அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எப்படி வந்து மத்தவங்க என்னோட ரோல் எப்படி நான் பண்ணுவேன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. லைக் how I'm going to do it. So எம்ப்ளாயியோட ஓன் ரோல் என்ன, மேனேஜர் என்ன கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு, அப்ப என்ன பத்தி ஒரு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்காரு என்னோட ரோலுக்கு. சோ அந்த பர்செப்ஷன், அதாவது எம்ப்ளாயியோட பர்செப்ஷனும் எம்ப்ளாயரோட பர்செப்ஷன், அதாவது மேனேஜர் பக்கம் என்னோட வியூ என்ன, என்னோட பக்கம் என்னோட வியூ என்ன, அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்றோம். Then regarding this group behavior model. So how do we form this group behavior model அப்படினு நாங்க கொடுத்திருக்கோம். So in the group behavior model is very very important for us to understand how the particular group is being functioning. So how this group is going to function. So we have to have the external conditions. ஒரு group behaviorல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா group behavior model. So இந்த மாடல்ல என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஒரு குரூப் குள்ளார வந்து ஒரு குரூப் குள்ளார என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ், வித்தின் தி குரூப் என்ன இருக்கு, அவுட் சைட் தி குரூப் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த குரூப்புக்குள்ளார வந்து ஒரு சோஷியல் லோஃபிங் எப்படி வரும், அதாவது நம்ம ஏன் வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம். ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து குரூப் மெம்பர் ரிசோர்சஸ், குரூப்போட ஸ்ட்ரக்சர் அல்லது ப்ராசஸ், அப்புறம் வந்து குரூப்போட டாஸ்க், அப்புறம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ ஒன்னு பார்க்க போறோம். இந்த எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு குரூப் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்டா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த குரூப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் இருக்கு. So they have some specified work what is to be done, and this group is also trying to bring out the framework. இந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஃப்ரேம்வொர்க்ல நீங்க பண்ணணும். சோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அதுல இருக்கு, அந்த குரூப்புக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போறாங்க, என்ன ரூல்ஸ் இருக்கு, என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கு, என்ன அத்தாரிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ண போறோம், ரிவார்ட் சிஸ்டம், இது எல்லாமே நமக்கு தெரியணும். சோ இந்த குரூப் நம்மளோட ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So we are talking about the potential performance, that is the extent of potentials what the group members has, that is very very deciding factor. So we can talk about the resources அப்படிங்கிறது வந்து we talk about the knowledge what they have, skills they have, the employees ability what they have, the personal characteristics. So when we know about the knowledge, skill, ability of the group members, then we can easily match the group requirement with the group member resources. So when it is being matched properly, then the performances will be always better. So it is very very relevant to know about the personality in a group. Then group structure. When we talk about this group structure, as we know, this is already fixed through the organization chart. So we should be very very conscious. Yes, I belong to this group. This is my role. This is my authority. I have the accountability and I'm responsible. All these are being decided by the group structure. What we have, though it is not visible, we have to take it as a physical object and we have to work as a component in the group. So this group structure will be deciding about the group composition, group size, roles, as I told you, leadership, group norms, group cohesion, we will see in the next slides, and the status. So all these factors will be trying to decide about this group performance.
Regarding this group composition, we have this composition, as I told you, it is talking about the homogeneity and heterogeneity in the group. So we have the task variables and group composition. So homogeneous group means we have simple tasks, we have the sequential task, and we have the task which are needing some cooperation, and this task will be done in a very quick manner. Heterogeneous task means groups means we are some way collectively having some task, and we need more time to do the task, we need more creativity, and the task is somewhat complex. Then regarding this group size, as I told you, we can have a few, two crew members or many in a particular group. So that purely depends upon the influencing factor. And this group size is very, very important for the group performance. When we have a larger group, there is more advantage over having a smaller group, because the idea generation regarding the resources, regarding this production of inhabitation or interaction, when we have a small group, it is very having more advantage with respect to smaller group. Same way, if you have a larger group, the pattern will also make you have a social loofing, that is performance cannot be easily checked over. So though the expert says what can be the group size, so mostly it is better to fix the group size to 5 to 7 members in a group, so that the group size cannot be very high or the group size cannot be very low with the employees. So we have discussed about the roles, so role perception and role expectations, leadership and group norms. Now we will talk about the next slide. So this is the group's composition. As I told you, we have the group process, focusing. Then it is purely based on the individual characteristics. As I told you, his perception, personality, gender, his race, his age, his status, his culture. All these factors will be deciding, and researching based on the focus group, then the moderating the group, and what is the outcome of this group. So these are the factors which decide your group composition. Now, what is called as group cohesion? As it has been rightly said by Stephen Robinson, group cohesion is a degree to which members are attracted to each other and are being motivated to stay in the group. So this group cohesion will be based on the communication and the common interest. So it is creating identity, and it is creating a climate which is inclusive. So all the members will become attracted towards each other inside the group, which will make them stay for the group for a longer duration. So let us talk about the what is called as group cohesion. So it is dealt with the best of the performance norms and the cohesion. So we can discuss this. Now let us see what are the factors which is deciding your group cohesion. So the factors is which is increasing the group cohesion is intergroup competition, personal attraction, favorable evaluation, agreement on goals and interaction. So this makes you stay within the group when we have a personal attraction towards each other, when the situation is more favorable and we accept the goal, there is an interaction, then we stick on to the group. Then regarding these factors which is reducing the group cohesion, as I told, when we have a very larger group or people disagree with the goals, there is an intra-competition inside the group itself, or somebody is trying to nominate in the group, or we have some unpleasant experience, then we will not be inside the group and we will move away. So there will not be any type of relationship in the group. Now let us talk about the cohesion. What are the components which decides this cohesion? As I told you, it is the task, the group pride and the interpersonal attraction. See, I belong to this group. I'm so happy because we have a pride. We are committed to a task and we are interpersonally attracted towards each other. Now, what are the factors which are deciding this group cohesion? As I told you, the status, location, stability, the nature, homogeneity, the size, the interdependence, the competition, and the external pressures. So all these factors try to decide your group cohesion. So here when you talk about these factors,
we are talking about the interdependence. So whether the degree of dependence on the group. So the more we are dependent on the person or a group, the result will affect. So the greater will be group attractiveness, and that will have more cohesiveness. So it is suggested that when we have greater number of individuals in a group, then the greater will be attractiveness and cohesion inside the group. Regarding the size, when everything is equal, size will have some inverse relationship with the group cohesion. So I told you, when we want to have group cohesion, we have increase, then we have to have more interaction among the group members. So a larger group will always have a lesser opportunity, because when the group is very large, we cannot meet people or interact with the people. Regarding this homogeneity, and it is talking about the stable membership. These groups of members, they have different interests and they are from different backgrounds. In such case, they may not have they cannot promote a common interest, so they cannot have a relationship. But when they have a stable relationship, then there are more chances of increasing the group cohesiveness. Regarding the location, so where the location of the group is there. So when you talk about location, whether the group members are located very nearly, they are in the same office, then it is so nice they can interact frequently. When the group cohesion is high, in such case when they are working very closely, எல்லாம் ஒண்ணா பக்கத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது group cohesion ஹையா இருக்கும். பட் அதே குரூப் வந்து ஐசோலேட்டடா வேற வேற இடத்துல இருக்கும்போது அங்க group cohesionக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. அதனால நிறைய groups அதுக்குள்ள இன்டர் groups ஃபார்ம் ஆயிடும். Then regarding the status, group status, see when the status is very high with success stories, அந்த குரூப்ல people நிறைய ஜாயின் பண்ணுவாங்க. பட் அதே மாதிரி அவங்க வந்து குரூப் சரியா இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா குரூப் கோஹெஷன் கம்மியா இருக்கும். லீடர்ஷிப் சொல்லும்போது, குரூப் லீடர்ஷிப் சொல்லும்போது குவாலிட்டி, யார் லீடர், அந்த லீடருக்கான அட்டையர், அந்த லீடருக்கான குரூப் லீடருக்கான எக்ஸ்டென்ட், அந்த குரூப் மெம்பர்ஸை வந்து எப்படி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி how is he able to bind the particular group. See, in that case, if the leader is very much dynamic and energetic, people will run to the particular group. Super leader, yes, we will follow him. So like that, they have to have the attractions, and people will be loyal towards a particular group. Then regarding this pressure, you are talking about the outside pressure, that is external pressure. So when the members of the group, they tend to be hurt together, or they face the challenges from outside pressures, then this outside pressure is high. Group members will have a minimum personal differences. So because we have pressure from the outside, அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஃபிரிக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. அப்போ அவுட் சைட் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம சரி பண்ணுற ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல உள்ளார போய் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் தி importance of this external pressure. Then regarding this competitiveness, how we are talking about this competition. So the competition will be always affecting the group cohesion. We can have the effect of this competition on different group cohesion. See, when there is an intra-group competition, that is in between the members, that is there is a group competition, and as a whole, when the competition is between the members of the group, automatically niya nana or ego people group kulle vanduchu appadina automatically they will have distraction of this destructive அப்படிங்கிறது, அதாவது group cohesion நல்லா இருக்காது. But competition வெளியில இருந்து வரும்போது கண்டிப்பா it will be more beneficial. So as I told you, we'll talk about this productivity and performance, how this is going to be. So the productivity, if you talk about the link between productivity, norms and cohesion, when the productivity we are going to compare with productivity and cohesion, we have to talk about the performance norms and cohesion. So when the performance norm is low, then cohesion will be high, then we have a low productivity. Same way, when the performance norm is high and the cohesion is also high, we'll have high productivity. And when the performance norm is high and the cohesion is low, we'll have a moderate productivity. And when the performance norms and the cohesion is low, both are low, we'll have moderate to low productivity. So cohesion can contribute to increased productivity when people in this particular cohesion groups, they experience a few work related anxieties and tensions. Same way, when they are highly cohesion groups,
they tend to have lower absenteeism and turnover. And when the cohesion decreases, productivity will be, there will be difference about productivity among the group. Now, we'll talk about the group cohesiveness and the productivity. So, what are the factors which are deciding this productivity and the group cohesiveness? As I told you, it is a status, determinants of a status. So, we will talk about what is status and status determinants. So, we have what is called as the criteria we have with us. That is, one is ascribed or achieved status. See, ascribed or achieved dimension of a status, what happens is it is based on the measure of the extent. See, the prestige or the value, what you have earned as a birthright by status. I belong to that particular family, like that. And in a society, see, because you are born to that particular family, you can be called as a prominent family. But in the other hand, we try to earn through our achievement, some name, fame, so through our own work. So this is the how we call it as ascribed or achieved status. Ascribed is inbornly we have some of the status through because we born to particular family, like he is born with a silver spoon, like that. Achieved is based on our characteristics, how we are going to achieve. So based on our skills, education, or other qualities. Now, next one is functional or scalar dimension. So this status of functional scalar dimension, it is like we have what is called as vertical and horizontal position. So the position what you hold in an organization is evolved based on the rank in the hierarchy. See, அவளுடைய rank இது மாதிரி, so அவளோட position அந்த மாதிரி ஒரு hierarchy base பண்ணி நம்ம சொல்றோம்ல, that is what we called as functional scalar. Same time என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த position வந்து compare பண்றோம். So other functional areasல வந்து when you are going for comparison, we find the position in certain functional areas இது வந்து prestigious சொல்லுவோம். பட் அதே வந்து அவங்களுக்கான அத்தாரிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து இது வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆன வர்க்குக்கு ஆர்கனைசேஷன் கான்ஃப்ளிக்ட், லைக் it is based on the line and staff organization structure. Next one is personal and positional. So personal and positional அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி வேல்யூஸ், உங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலோட ட்ரைட்ஸ் பொறுத்து, இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து, அவருடைய பொசிஷனை பொறுத்து யாருன்றது கிடையாது, அந்த பொசிஷனை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்றது. அதே மாதிரி அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் என்ன பொசிஷன் இருக்காங்க, சோ அந்த பொசிஷன் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு என்ஹான்சிங் அல்லது பிரஸ்டீஜ் கொடுக்குதா அல்லது பிரஸ்டீஜை குறைக்குதான்றது. அதே மாதிரி அந்த இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்ணலாம்னா பிரஸ்டீஜ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா எப்படி மத்தவங்களோட பிஹேவ் பண்றாங்க, ஒரு சோஷியலி எப்படி இருக்காங்க, கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, அட்ராக்டிவ்னஸ். சோ வந்து அந்த பொசிஷன் இல்லாம அவருடைய அந்த பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டாமினேட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் ஆர் லேட்டன்ட். திஸ் ஆக்டிவ் ஆர் லேட்டன்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு. சோ அவனுக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கும், டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். சோ அப்பரண்ட்லி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவரோட பர்டிகுலர் ரோலுக்கு அட்டாச் ஆயிருக்கு, சோ அதுதான் ஆக்சுவலா ஒரு பிராக்டிஸ்ல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து கீழான ரோல் இருக்கலாம், பட் நீங்க வந்து ஹை லைக் சிவிக் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கலாம் அல்லது ஹை ஹோல்டு. சோ உங்களுடைய பேசிக்கான குவாலிட்டி தாண்டி நீங்க முன்னுக்கு வரீங்க. That is called as active learner. Regarding these functions of a status system, we have communication, we have incentives, and we have responsibility. So when you talk about this communication, status ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ன்றது communication system. So எவ்வளவு communication வந்து effective-ஆ இருக்கு, எப்படி communicate பண்றோம், how authentically we are communicating, how intelligently we are communicating, how authoritatively or authoritative tone how do we communicate, அதுதான் authenticity of this communication. அதுதான் அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு ரொம்ப கொடுக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸோட பொசிஷனுக்கு என்ன கான்க்ரீட்டான நாலேஜ் உங்ககிட்ட இருக்கு, நீங்க அத்தாரிட்டேட்டிவா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க, லைக் அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரோல் எப்படி பண்றீங்க, அந்த ஸ்கேலா பிரின்சிபல், ஸ்கேலா செயின் ஆஃப் கமாண்ட் எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஹவு இன்டெலிஜென்ட்லி யூ ஆர் ட்ரைங் டு லுக் இன்டு தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி ஒரிஜினேட்டர், how you are going to receive the communication. All these factors will decide. The language is very very important. What type of a language you are using, whether you are trying to use
phonetic language or a normal language, accent, what you use in your language. Regarding these incentives, it's very important because when I want to maintain my status, I need some essential incentives in order to cooperate. So, incentive can be with respect to the prestige what I hold, or reinforcement of the ego, or the security of the integrating of the particular person. So this is very very important. I want to recognize, I want to reinforce my ego, I want to be motivated. So the second aspect of this prestige is respect to values. So high motivation for the individuals. Responsibility is also associated with the status, the function of status system. In this particular the status, what we happens is we are talking about the functionality, and we are talking about the symbol, like how people try hard to keep up their own status. They struggle very hard. See, I hold the responsibility, so I should have the stability and reliability. So this responsibility is trying to enforce some specific penalties. இது பண்ணல அப்படின்னா நான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ என்னோட லிமிடேஷன்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு இருக்கு. இதை நான் லூஸ் பண்ணேன்னா ஸ்டேட்டஸ் போயிடும்ன்ற ஒரு ஃபியர் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபெயிலியர் இருக்கவே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வைக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு என்னென்னலாம் நான் ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த டாஸ்க்கை நான் ப்ராப்பரா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல we have to talk about it. So all these factors will be determining how we have to work in an organization, or how we have to be in the particular behavior in the organization with respect to group composition.